it has something to do with the English society in your school. So, Miss Sarah, right? Hello, Adrian. Our society has to organize some activities for English month. Okay, so obviously it has to be in English. What activities would you like to have? So this is the first question you have to answer. The first question is, what activities would you like to have? Okay, that's the first question. Can you suggest some competitions? So first you have to answer this question. What are the activities? Then Miss Sarah asks you to suggest some competitions. So in the activities that you want to have, you must have some activities that is comprises of a competition. It can be like poetry writing, essay writing, any kind of competition. Then that is the second thing that you have to answer. Which do you think the student will prefer? Singing competition or public speaking? So this is the third thing that you have to answer. So number one, you have to answer what activities. Number two, she wants you to suggest any type of competition. And number three, you have to decide whether you want to have a singing competition or a public speaking competition. So you have to answer these three questions. So in your email to me, Sarah, you must have the content of what are the activities, suggest competitions, and also you have to choose between the two. Of course, you must tell your teacher why do you choose it. Okay? So in about 80 words, okay, so you have 80 words for you to answer. Write an email to Miss Sarah giving your opinion and suggestions. Now, we see from here that there are 20 marks, okay? So 20 marks, you must at least have 4 points, okay? And then finally, you have a conclusion. So that will give you that will give you about 3 to 4 marks for each point, and then your conclusion will have some marks as well. Okay, so now that is how you want to do it. Okay, so you have 3 questions here to answer. What activities you want to have? Anybody? Okay, I make it smaller so that you can see it. Anybody? Which Public speaking. public? Okay, so you start off with answering this third question. Okay, so whether you want to have a singing competition or public speaking. So you have suggested public speaking. So now you choose public speaking. So you need to have a reason why do you choose public speaking. For your essay or for your email to become interesting, remember when you write an essay, whether it's email, whether it's a story, you have to make it interesting, okay? So you need to give some reason. Why do you choose public speaking? Anybody? Anybody want to suggest? Okay, in this kind of question, there is no right or wrong. If you choose singing
competition is also fine. Okay? The thing is, you have to come out with a reason to tell your teacher why you think singing competition, one should have a singing competition instead of a public speaking competition. Anybody? Anybody? Come on, give us some ideas. Okay, whenever we do paper two, everybody go quiet. Okay, by right, paper two is more important because a lot of student loses marks because of paper two, you see. So we have to do more and more exercises for paper two. Come on, be creative. Just shoot to me whatever you think the reason. Or do you want to choose singing competition? Then you have to give the reason why singing competition. Okay? Anybody? You want to give the reason? Okay, in my opinion, I would choose singing competition. Why? Because singing competition, we will have more participation for singing competition. More participation. Okay, and then the more, the merrier. Okay, so if it is public speaking, in my opinion, that only limited people would go for public speaking because not everybody are good at public speaking. But if you do a singing competition, everybody can sing. So you will have more participation and it will be more enjoyable. Okay, so you need to come out with a reason. Okay, you have 80 words here. Okay, 80 words here that you need to complete. So by giving the reason why, it will give you something to write. Okay, something interesting to give a reason. Okay, so that is the last part that is out of the three questions. So now let's go back to what activities would you like to have? Suggest number one. Anybody? Short storytelling. Oh, that's good one. Short storytelling. Good. Anything else? So this short storytelling, you have to elaborate. We can have it um, during English lesson. Okay? During English lesson. What else? Anybody? Uh, Yes? better speaking. I can't hear you. Better speaking. I cannot hear you. Louder. So, Okay, let me start with point three, recitation. masalah. Masalah. Oh, okay, okay. Hello. Okay, point three, recitation. Okay, you can have the session all you can have the session during recess time, or suggest a time where you should have
their poetry recitation. Okay. Anything else? More interesting one? Um, bet- better speak, better speaking. Can you switch off your microphone if you're not talking so that we don't get the background? Okay, anything else? What about treasure hunt? Treasure hunt. Okay, when you play treasure hunt, you have to do some reading, you have to go and do the searching, where you use English in your guiding to finding whatever you're hunting for, right? So what about treasure hunt? Okay, this would be fun. Treasure hunt would be fun. Okay, and one more, because you need 4 points, okay? Remember, I suggested just now you need 4 points and one conclusion to get the 20 marks. One more. Anything else? Scrabble. Scrabble. Yeah. Okay, Scrabble. Scrabble. Okay, here you do, what do? You do vocabulary, right? Enhance your vocabulary. Good. So you have 4 points here. Okay, then you answer the question whether you should have a singing competition or a public speaking. So you come out with public speaking, or to me, I would prefer a singing competition because you can get more participation and it will be more fun. Okay, and more fun. Okay, right. Then you had answered all questions. The first question, what activities done? 4 points there. Can you suggest some competition as well? So you have this competition inside this suggestion, right? Poetry recitation or treasure hunt, okay? Uh, short storytelling. Okay, so that is the competition. And then the last one, which do you think the student would prefer? Is it singing competition or public speaking? So here we also answer the third question. You prefer singing competition because more participation and it's more fun. Okay, so in the end, you have to have a conclusion. Anybody? What would you like to write about your conclusion? Okay, so you can have a conclusion there. Anybody? Students will have more Students? will have more Will? Student will what? I can't hear, sorry. the student the student will have more fun singing than doing public speaking. Oh, okay. So we have decided here the student will have more fun in singing than in public speaking. Good. That's your opinion. Well done. So conclusion, student will have fun and enjoy the English, that is an English week or month. English month. Student will have fun and enjoy the English month, right? Okay, that should give you 80 words. Okay, so the thing is, you must have your point. So that will give you
the marks. Okay, short storytelling, that will give you 1 mark, and then your elaboration is another 1 mark. Okay, or your the suggestion here, short storytelling, is probably 1.5 mark, and your elaboration is another 2.5 mark. Poetry recitation, then you suggest when you want to have it, when do you want it to take place. The poetry recitation, this is a suggestion, and then your elaboration. Okay, so you need to elaborate. Your elaboration will give you another 2.5 marks. Okay, so elaboration probably 2.5 to 3 marks, depends on how good is your elaboration. Okay, then treasure hunt would be fun. You can write more in elaboration. So the treasure hunt is a suggestion, so that will give you 1.5 marks, and the elaboration will give you 2.5 to 3 marks. Then Scrabbles, then you talk about, is about enhancing your vocabulary and enriching your vocabulary, that the elaboration will give you marks as well. So here itself already give you some amount of marks. Then you talk about the public speaking or singing competition and your opinion, because you think more participation will be more fun, will give you some marks, okay, in expressing yourself. And finally, the conclusion. Student will have fun and enjoy the English month, and remember it every year. Just have a quick conclusion. That will give you your 20 marks for part 1. Okay, so if you want an A, your part 1, here you should at least get 16/20. Okay, so in writing English essay, you gotta make it interesting. Okay, get the words 80 words and make it more interesting. Put some life into what you're writing. Okay, any question before we move to part 2? Any question? No questions. No question? Right. If there's no question, then let us move to the next question. Part 2. This is more interesting. You have 20 marks again. Let me make it smaller so that, okay. Okay, so you have again here another 20 marks. You should spend about 35 minutes. Part 1, you should spend 25 minutes. For this, you should spend a little bit more time because you have more to write. Why? Here you have 120 words. Earlier, it was only 80 words. Okay, so if your handwriting is small, you write about 10 words per line, so you should be writing on at least 12 lines, okay, or probably 13 lines because you want a paragraph in your essay. Okay, right, so what do we have to do here? In about 120 words, write an essay about the trip. You may use the notes below to help you. So you need to write an essay about a trip. Okay, so family trip. Where do you go? People who went on the trip. So these are the tips that you must include in your 120 words. Okay, so first, where do you go? Where did you go? Next, people who went on the trip that you must answer. Okay, how did you go? Where did you go stay and for how long? There's a lot to write here and it's interesting. It's very easy. What did you do there? What did you learn?
Okay, so you have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you have 6 questions that you must answer. Okay, so you must have, okay, 6 points. Okay, and an introduction and a conclusion. Okay, so you have to have 6 points. How? You have to answer all these questions. It's very easy. So you start off with family trip. So how do you want to start off the essay? Anybody want to kickstart the essay? So you have to come out with a location. Think about your family trip. Penang, Australia, uh, uh, Redang Island, or Cameron Highland. Just pick a location that you think you can answer all these questions well. And if you have not gone anywhere, just create a location that you like, that you have come across before or you have read before. Okay, that's the idea of your parents took you to holiday. Why? So that you can write your essay, so that you can have some exposure. And making writing an essay, you can imagine things. Okay, I took my son to Taman Negara. Back from the trip, I told him, write an essay about the trip. Why? Because this is the reason why when you have to write an essay, you have everything vividly in your mind. Okay? So first, where did you go? Anybody? Come on, someone. Cameron Islands. Sorry? Which Teacher, island? uh, Cameron Highlands. Cameron Highland. Okay. You see, the location that you choose will determine all the rest of the answers. Okay, so before you choose the location, I'm sure you have been to many places. Look at the question. People who went on the trip. How did you go? Where did you stay and for how long? What did you do there? What did you learn? So what did you do there? If you go to a beach, then you would talk about snorkeling, you would talk about going. towel. Sorry? Excuse me? Okay, so if you go to the beach, then you will want to talk about where did you go? Did you go snorkeling? Did you go and wash the, how did you cross to reach the island? Okay, so, right, so someone suggested went to Cameron Highland. Okay, so where did you go? So you got the answer there. Okay, so look at the question and you know that where did you go? Okay, so people who went on the trip. So you know the trip has taken place some time ago. Obviously, what tense do you have to use in your essay? What tense do you have to use? Anybody? Past. Correct. You have to use past tense. Okay? Past tense in your write-up.
Okay, even by looking at the question, where did you go? This has taken place. People who went on the trip. Okay, so you use a past tense. In this particular essay, you can decide it, okay, that you must use past tense because we talked about something that had happened some time ago. Okay, so you went to Cameron Highland. So people who went on the trip with you. So you want to talk about who went with you, okay? Who went with you? Anybody want to suggest? Anybody want to suggest? How about family members? Yes, you need to pinpoint, okay? So you must be specific about your family members, okay? During the trip to Cameron Highland, um, the whole family, including the whole family, my mother, my father, my little brother, and me, we also tag along our grandmother to bring her to see the flowers. You know, you can add on specifically who comes along. You just don't simply say all the family members go together on the trip. Okay, so you need to elaborate a little bit because you can highlight it in the rest of the question about the family members that follow. Okay, so you can specifically mention about my mother, my father, mother, my little brother, and me. Okay, right. So people who went on the trip. So my father, my mother, my little brother, and me went in. How did you go? Okay, how did you go? So how do you get there? Anybody? Anybody? By By a car. car. Okay, we travel to Cameron Highland by car. Okay. Um, of course, you have to elaborate more. Okay. We travel to Cameron Highland by car. What else can you talk about it? And and use the Simpang Pulai Highway. You know, from Cameron Highland, you can come from Perak or from Pahang. Okay. Next, where did you stay and for how long? So before you go there, so you can say that when we reach there, okay, you can talk about when we reach there, when we reach at the destination, my father drove right to the hotel. So which hotel do you stay? We stayed at
Any hotel you want to be specific? Cameron Highland Resort. Cameron Highland Resort. Okay, so where did you stay and for how long? How long you want to stay? 2 weeks. 3 days. Sorry? 2 weeks. 3 days. Two weeks? That's a long time. 3 days. 3 days. We stayed at Cameron Highland Resort for 3 days, 2 nights. It was really cold. Just to make things more interesting, the temperature at night falls below 15 degree. Oops, that's percentage. 15 degree Celsius. Okay, right. Next, what did you do there? This is the core of the things that you can talk a lot. What did you do there? Anybody? You can make your essay really have a lot of things to say in this particular part. What did you do there? Go to the strawberry fields. Sorry? Go to the strawberry fields. Oh, yes. Okay, one place we visited the strawberry farm. And pick our own strawberry. What else? Food hunting. What else? What hunting? Food. Food hunting. Food. Okay. We also enjoy good meal. And went food hunting. Okay, anything else? What did you do there? So you went to the strawberry farm, you went for food hunting. Anything else? Want to Hiking. talk about souvenirs? Sorry, can you repeat again? Hiking. Hiking is a good place for hiking as well. Cameron Highland has beautiful scenery. Food hand. And sorry? And we went hiking around the hills. Anything else? So probably we should talk a little bit on the Raisin. souvenir. Sorry? Sorry?
So you went to the strawberry farm, you went for food hunting, and then you went for hiking because Cameron Highland has a lot of hills, beautiful hills. And finally, Food. sorry, Food. food. Yeah, we talk about food on item number 2 here. So I think you should talk about buying some souvenirs, right? You can buy t-shirt, you buy keychain, souvenirs to take home. And also in Cameron Highland, roses are very cheap, right? Because you're just going for 3 days, 2 nights, so you can buy roses to take the fresh roses home. So a lot of things to say, right? So you talk about souvenirs, Venus. What else? And then you talk about the flowers. If you want to talk about cactus, also is popular in Cameron Highland. Cactus, a lot of people bought cactus. Okay, so that's about it. And finally, you want to do a conclusion. What did you learn? So anybody want to suggest anything? So the final part is, what did you learn for your conclusion? Anything? Any suggestions? So what did you do there? We visited the strawberry farms and picked our own strawberry. We also enjoyed good meals and went scenery, and we went hike, take some to take some home to give our friends, and then buy flowers because the Like what? roses are beautiful, Like a and bought present. some cactus. Sorry, what did you learn there? So what did you learn there should be your conclusion, okay? So anybody? Present. I can't hear you. I can hear you, but I can't make sense out of what you say. Can you talk a little bit clearer? Anybody? What did you learn from the trip? Or probably you can say about whether you like that place or you don't like, or you feel that it's too cold, you prefer to go to beach, to hotter place, or you prefer beaches. That's how you do your conclusion, okay? So anybody? Anybody? No? So what did you learn there? So you can use this question to write your conclusion. In conclusion, okay, I really like it there in Cameron Highland. I enjoy tranquil environment, tranquility, was very quiet and serene. Tranquility and serene atmosphere. Okay, I would want
to go back there again. Okay, so make your own conclusion. Okay, so just to make your essay interesting, remember the key of writing essay is to make sure that your essay is interesting to be read, you see. But first of all, before you start any essay, you must first decide on what tense to use. For example, this essay that we have just completed is something that you definitely talk about something that had happened. You may have gone to Cameron Highland 5 months ago or a year ago, so it would definitely be in past tense. So remember, when you're writing an essay, one, your grammar, your tense need to be correct. Okay, so then you have to design having an introduction and then having your points there. For in this particular essay, it's very easy because it is all being laid down there for you. Okay, so your introduction start with where did you go? Okay, and your conclusion ends with what did you learn? So you have 4 points in between for you to actually elaborate it. Okay, so another key thing in writing an essay is make it interesting. How do you do it? You have to imagine what makes you happy. So it's all about you see. If there is no right or wrong, you can make it interesting by imagining things and put it in words. Okay, so that's how you do it. Make sure you have introduction, the points in the middle, and finally the conclusion. Try to use at least a few bombastic words to make your to gain more marks. For example, like I use here, tranquility, serene. Okay, so you will want to use any vocabulary that have a weightage that can give you some good points. Okay, right, any question? Okay, doing an essay is structuring it. Okay, so you must start having a skeleton of your essay. All right, so you don't straight away write the essay. Do a skeleton of your introduction, deciding on where you want to go first. If you had choose pulau perhentian, then you talk about scuba diving, you talk about snorkeling. There's a lot of points there that you can describe the beach, you can describe the boat that you have to cross to reach the island. So it's all in you, it's all for you to choose. That's the beauty of the essay. You make it interesting. Okay, it's 9 o'clock, so I end the class here today. Uh, any question before I go? No, teacher. Tak ada. No, No. no. All right. So I see all of you again next week. Thank you very much. Thank you, teacher. Thank you, You're teacher. welcome. You're welcome. You're welcome.
Oh, dah jadi Tom Cruise sekarang ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam diucapkan pada para pelajar yang menghadiri kelas subjek Bahasa Melayu untuk tingkatan 3. Okey, selamat datang pada para pelajar. Saya sangat memuji kehadiran anda semua. Bagus. Awak ramai ya malam ini ya, lebih pada 41 orang ya pada malam ini. Okey, kita akan terus menyambung perbincangan kita berkaitan dengan topik peribahasa ya. Peribahasa kita sambung topik minggu lepas ya. Okey, saya akan share skrin untuk tingkatan 3. Okey. Saya harap pelajar-pelajar bersama-sama saya untuk membincangkan tentang topik peribahasa ini. Okey, semua dapat lihat skrin? Jelas skrin awak? Oh, tak dapat lagi. Sorry ya. Okey, dapat tak? Skrin untuk sambungan daripada peribahasa pada minggu lepas. Okey, saya harap pelajar-pelajar dapat berinteraksi dengan saya
menggunakan mic supaya saya dapat tahu ya sama ada anda semua jelas pada skrin ataupun anda mempunyai soalan-soalan untuk kita dapat berkongsi bersama. Saya harap awak tidak segan ya untuk join. Ramai ni, lebih pada 49 orang pada malam ini ya. Okey, pada minggu lepas saya telah bincang untuk form 3 BM ya. Okey. Okey, form 3 BM minggu lepas kita banyak bincang tentang simpulan bahasa, betul? Betul ke tak? Harap pelajar-pelajar boleh jawab. Betul. Anda dengar suara saya? Bukan buku Dengar. teks. Ini saya dah bagi ni dalam WhatsApp group. Saya tak silap saya dah bagi pada awak bahan ini. Dalam WhatsApp group, bila sila check WhatsApp group kan. Okay, saya dah bagi bahan ini. Minggu lepas saya dah bincang dengan awak tentang simpulan bahasa. Ada apa-apa soalan tak nak tanya tentang simpulan bahasa yang kita bincang minggu lepas? Ada soalan? Saya guna buku teks yang saya bagi pada awak ya. Bahan yang saya bagi pada awak pada minggu lepas. Okey, dapat simpulan bahasa? Ada siapa-siapa nak tanya saya soalan? Ada cikgu. Ada? Ada. Okey, cuba. Cuba. Ada. Ya. Ada. Yang mana satu yang awak tak faham? Tak ada cikgu. Mic rosak je. Mic rosak. Okey, tak apa. Okey. So, kalau saya tak silap, simpulan bahasa saya dah selesai, tak silap kan? Okey, kita pergi pada, dia ada lagi ya. Okey, bidalan. Saya rasa minggu lepas saya bincang pasal bidalan ya. Bidalan ialah peribahasa yang tersusun kata-katanya dan terkandung dalamnya perbandingan, teladan dan pengajaran. Bidalan mempunyai maksud yang tersirat di sebalik susunan kata-kata yang membentuknya. Contoh, alah biasa, tegal biasa. Maksudnya kerja yang sukar kalau sering dilakukan akan menjadi mudah. Betul ke tak? Okey, kat sini awak boleh tengok ya. Ni yang saya bincangkan. Alah biasa, tegal biasa. Itu dia. Maknanya benda yang rasa susah kalau dibuat selalu akan jadi mudah. Okey ya. And then kita pergi pada 2B. Alang-alang mandi biar basah. Maksud dia apa? Tak boleh mandi sikit-sikit, mandi kepala saja ke mandi badan saja tak boleh. Kena mandi seluruh badan. Maksud dia. Maksud dia apa? Buat sesuatu biarlah apa dia? Kat sini ya, membuat sesuatu pekerjaan biarlah sehingga selesai. Okey, alang-alang mandi biar basah. Okey, buat sesuatu biar sampai selesai. Okey, seterusnya C. Hidup segan, mati tak mau. Sama tak dengan Quran buruk? Sama tak? Ada satu lagi ya, peribahasa ya, seperti Quran buruk. Nak buang tak boleh, nak jaga pun segan aja, awak tak pakai pun, seperti Quran buruk. Tapi jarang orang guna peribahasa tu ya. Cuba tengok sini. Hidup segan, mati tak mau. Samalah tu.
Maksudnya orang yang hidup melarat, miskin atau selalu sakit. Ini pula. Indah kabar daripada rupa. Saya rasa saya dah bincang ni minggu lepas. Indah kabar dari rupa, saya bagi contoh iklan. Iklan dalam internet mungkin. Nampak cantik baju, kain nampak menarik warnanya. Tapi bila awak order, yang sampai ialah sebaliknya. Betul tak? Okay, indah kabar daripada rupa. Maksudnya, keadaan yang dikabarkan berlebih-lebihan daripada keadaan yang sebenar. Awak kena faham ni sebab nanti mungkin dia tanya soalan, dia nak awak keluarkan peribahasa dan awak kena buat ayat mungkin daripada itu. Okay, so untuk membolehkan pelajar-pelajar semua buat ayat, you kena faham apa yang dimaksudkan dengan indah kabar dari rupa. Baru boleh buat ayat. Ya. Okay. Itu bidalan yang seterusnya. Kita tengok. Banyaknya. Okay. Jauh hari. Saya rasa saya dah bincang ni. Jauh hari mengenal maknikam. Hanya orang yang pakar dalam bidang tertentu saja mengetahui kebaikan atau ketinggian sesuatu. Okey, kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Awak kena tahu maksud dia Kalau pengetahuan sedikit, jangan hendak berbuat sesuatu yang lebih daripada pengetahuan awak. Jadi kat sini dia kata sesuatu yang lebih besar. Okey, boleh faham maksud dia. Kalau pengetahuan sedikit, jangan nak tunjuk pandai lah maksud dia. Awak faham tak? Ini biasa orang akan menggunakan peribahasa ini untuk seolah-olah nak merendah-rendahkan seseorang Kalau you tak pandai, kalau awak tak pandai, jangan nak tunjuk pandai. Kalau kain panjang sejengkal, jangan lautan nak diduga, jangan nak test orang lain yang lebih pandai tadi. Okey, kita pergi pada seterusnya. Lidah tidak bertulang. Lidah tu dia tak bertulang, so dia dengan senang saja boleh bercakap apa dia nak cakap. Dia tidak ada limit tulang. Lidah tu tak ada limit. Dia boleh bergerak ikut kemahuan dia. Maksud dia kalau ada tulang, so dia ada limit. Faham tak? Ada batasan, tapi kat sini lidah ni bila dia tidak bertulang, dia tak ada batasan. So dia kat sini maksudnya mudah berjanji dan mudah memungkiri. Tu maksud dia. Lidah tidak bertulang maksudnya hanya pandai berjanji tetapi tidak pandai mengotakan kata-katanya dan mudah memungkiri. Okey, faham Boleh semua? Dapat? Dapat apa yang saya ajarkan ini? Boleh cikgu. Dapat. Okey, good. Kalau ada soalan awak boleh tanya Okey. Okey, ini pula masuk bakul angkat sendiri ni biasa ni. Kita guna perkataan ini masuk bakul angkat sendiri. Maksudnya memuji diri sendiri. Ini biasa kan? Okey, awak kena tahu Alright, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Maksudnya nak membentuk sesuatu biarlah dari kecil. Sebab apa? Bila awak buluh tu dah keras, bukan senang untuk membentuk buluh yang sudah keras. Maksudnya kalau you nak bentuk seseorang, bentuk dari kecil. Jangan nak ajar seseorang itu apabila dia telah dewasa sebab tidak ada gunanya sebab dia dah keras kepala mungkin kat situ kan. Okey, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey, seterusnya J siapa yang makan lada dia yang terasa pedas. Maknanya siapa yang buat sesuatu dia yang akan rasa tersindir atas kesilapannya itu. Okey. Maksudnya orang yang bersalah akan terasa
Okey, atas sebab kesalahannya. Kalau dia tak buat salah, dia tak terasa. Okey, itu dia. Okey, sudah jatuh ditimpa tangga, saya sudah beritahu minggu lepas. Kesusahan yang bertimpa-timpa. Okey, sudah jatuh ditimpa tangga. Dahlah susah satu perkara. Lepas tu jumpa lagi satu kesusahan yang lain. Bertimpa-timpa pula kesusahan dia kan. Okey ya. Sudah terhantuk baru tengadah. Ini kan biasa orang dia pergi kat satu tempat ya. Satu tempat yang mungkin ada tangga lah kat sini, kita bayangkan seperti tangga. Awak masuk dekat bahagian bawah tangga tu dia ada ada tangga tu, awak terantuk tangga. Bila kepala awak terantuk ke atas, awak akan melihat ke atas. Tengadah tu maksudnya baru melihat ke atas. So di sini apabila sudah terkena barulah nak barulah nak beringat kan. Bila sudah terkena barulah nak teringat. Sudah terantuk baru tengadah. Okey, tempat jauh lagikan, tempat jatuh lagikan dikenang. Ini kan pula tempat bermain. So awak akan teringat pada peristiwa yang berlaku di sesuatu tempat. Walaupun telah berlaku lama tetapi masih tetap dikenang. Mungkin kat sini dia sebut ni berlakunya peristiwa manis. Contoh mungkin bila awak besar, awak teringat awak pergi mandi di sungai ya, bersama rakan-rakan. So bila awak lalu kat kawasan tu, awak akan teringat-ingat peristiwa lama. Betul tak? Peristiwa yang manis ya. Tidak lari gunung dikejar. Maksud dia apa? Tidak lari gunung dikejar. Awak jangan risau. Okey, sesuatu perkara itu tetap akan kat sini. Sesuatu yang sudah pasti maksudnya ya. Awak tak perlu risau. Pada sesuatu perkara yang sudah pasti. Biasa orang risau benda yang tak pasti, betul tak? Ni yang dah pasti, jangan risau lah. Okey ya, ukur baju di badan sendiri. Mengikut kemampuan diri sendiri ya. Jangan buat sesuatu lebih daripada ukuran baju awak. Ukuran badan awak lah. Mungkin awak nak pakai ukuran orang lain. Tak boleh sebab kita mempunyai kemampuan masing-masing. So ukur baju di badan sendiri ikut kemampuan diri kita. Okay? Alright. Seterusnya untuk hari ini kita pergi pada, faham tak semua ni? Semua faham? Faham. Ada tak antara yang saya sebut ni pertama kali awak dengar? Ada tak? Ataupun pernah dengar? Dah dengar. Pernah dengar, bagus. Okay, good. Pernah dengar maknanya bukan sesuatu yang yang asing bagi awak kan? Okay. Cuba tengok ni pula, pepatah adalah patah-patah perkataan yang disusun secara berangkap dan terdapat pengulangan perkataan tertentu. Okey, saya tengok bahasa Melayu sangat unik ya. Saya rasa kalau awak belajar bahasa Inggeris, mungkin ada bahasa Inggeris, betul tak? Ada, bahasa Inggeris ada. Mungkin awak belajar bahasa French ke, belajar bahasa Spanish ke, bahasa Perancis ataupun bahasa Spanish kan. Ada tak benda-benda macam ni? Dia agak unik sebab dia mengikut keadaan di tempat tersebut. Kalau bahasa Melayu, semestinya berada di tanah Melayu ataupun di Nusantara. Nusantara maksudnya di kawasan tanah Melayu dan kepulauan Melayu. Kepulauan Melayu bukan tanah Melayu saja tau. Kepulauan Melayu termasuklah kepulauan Indonesia. Itu kita panggil kepulauan Melayu. Okey, pepatah
adalah patah perkataan yang disusun secara berangkap dan terdapat pengulangan perkataan yang tertentu. Pepatah mengutamakan nasihat, pengajaran dan pendidikan. Contoh yang pertama, ada padi semua kerja jadi. Dia sebut padi tengok dia kaitkan padi ni biasa orang Melayu dia makan nasi, betul tak? So dia ingat nasi ataupun padi. So dia kaitkan padi Semua kerja jadi. Padi ni adalah apa dia? Makanan. Makanan di sini dikaitkan dengan apa dia? Dikaitkan dengan upah. Ada upah, semua jalan, semua jadi. Betul tak? Ada beras, kerja jadi deras. Boleh juga. Ada padi, semua jadi. Ada beras, semua kerja jadi deras. So maknanya kalau you bagi upah, semua boleh berjalan dengan lancar. Okay, so kita pergi pada 2B. Ada ubi, ada batas. Ada budi, ada balas. Maksudnya apa? Cuba baca. Ada ubi, ada batas, ada budi, ada balas. Sekiranya seseorang membuat kebaikan akan mendapat balasan yang baik juga. Bagus. Okey. Maknanya kat sini ada ubi, ada batas, ada budi, ada balas. Okey. Kat sini lebih kepada perbuatan yang baik. Okey. Ada budi, ada balas. Tapi ada juga, ada tak peribahasa yang sebaliknya? Sekiranya buat sesuatu yang tak baik, dia akan mendapat pembalasannya. Macam tu kan. Kalau kat sini kita tengok dia lebih kepada sesuatu yang baik sebab dia mengemukakan perkataan budi. Budi adalah sesuatu yang baik, balasan yang baik. Okey, you buat sesuatu kebaikan akan mendapat balasan yang baik. Bagus. Okey, C. Cuba baca C. Ini saya rasa saya dah sebut pada minggu lepas kan. Banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam. Hati lain-lain. Apa benda? Yang satu lain. Rambut sama hitam. Betul tak? Rambut sama hitam, hati lain-lain. Kita sama je rambut. Tapi dekat luar negara, rambut warna lain. Betul tak? Sekarang ni rambut warna hitam pun dah jadi rambut warna lain dah sekarang. Ada warna perang, ada warna brown, warna coklat kan. Tapi pada amnya, rambut manusia, especially kalau dekat kawasan kita ni, semuanya adalah rambut warna hitam, betul tak? Okay, tapi dia kata sini, banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam. Setiap orang mempunyai kegemaran, kemahuan dan pendapat yang sama. Okey, kita pergi pada D. Baik berjagung-jagung dahulu sementara menunggu padi yang masak. Maknanya menggunakan sesuatu yang ada yang tidak sebaik yang kita nak lah. Gunakan dulu kat sini. Maksudnya sementara menunggu sesuatu yang lebih baik, yang kurang baik boleh dipakai dahulu. Nampak tu, berjagung-jagung dahulu sementara menunggu padi yang masak. Okey, cuba baca yang E ni. Cuba baca yang E ni. E apa? Baik membawa resmi padi daripada membawa resmi lalang. Maksudnya semakin berilmu atau tinggi pangkat semakin merendahkan diri. Ya, betul. Okey. Ikut yang saya pernah dengar dia sebut membawa resmi padi. Yang peribahasa yang sebelum ni yang saya faham ikut rasmi padi. Jangan ikut resmi lalang. Ni mungkin dia perbaiki lagi lah perkataan ini Baik membawa rasmi padi. Ikut rasmi padi, jangan ikut rasmi lalang. Rasmi padi semakin tinggi, semakin berisi, semakin tunduk. Ya, nampak tak? Padi kan? Semakin ada isi, ada buah padi tu, dia makin berat. So bila dia berat, dia akan tunduk.
Awak kena faham juga kat situ tu. Okey, lalang. Lalang ni dia tak ada buah. Makin dia naik terus. Betul tak? Terus naik tegak ya. Dia tidak ada buah apa-apa pada lalang. So dia tidak berat ke mana-mana, dia terus menegak ke atas ya. Okey, maknanya resmi padi seorang yang apa? Yang berilmu, yang tinggi pangkat, okey, tapi tidak menyombong diri. Semakin merendahkan diri ya. Okey, tetapi resmi lalang macam mana? Semakin berilmu, semakin tinggi pangkat, semakin sombong. Okey, semakin sombong. Boleh faham? Boleh faham semua? Okey, kita pergi pada F. Biar putih tulang, jangan putih mata. Saya dah bagi tahu dulu kan. Biasanya ni peribahasa ini digunakan oleh prajurit-prajurit tanah air ya, dalam perjuangan digunakan ya. Okey, mereka sanggup mati demi berjuang untuk tanah air kan. Tengok askar-askar kita ya, masuk hutan kan. Jumpa jerangkak sama, kena tembak oleh penjahat. Mereka sanggup mati ya demi mempertahankan rakyat yang ada dalam negara. Kita senang lenang dekat dalam negara, betul tak? Dia orang kerja kat dalam hutan. Tak ada siapa ingat dekat dia, betul tak? Okay. Alright, kat sini biar putih tulang, jangan putih mata maksudnya. Baik mati daripada menanggung malu. Mungkin kat sini menanggung malu kat sini boleh jadi dia tidak mahu tanah airnya tergadai. Okay, makna malu di situ tidak mahu tanah airnya tergadai. Okay, so kita pergi pada G. Diam-diam ubi berisi, diam-diam besi berkarat. Okay. Kat sini ubi semakin beranak-ranak ubi kat dalam tanah, betul tak? Tapi besi tak beranak pun tapi makin berkarat. Diam orang berilmu itu berfikir, diam orang bodoh itu sia-sia. Itu dia punya maksudnya. Diam-diam ubi, orang yang pandai, orang yang berilmu, dia diam tetapi dia sambil dia diam, dia dapat menghasilkan sesuatu. Mungkin dia boleh menghasilkan cerpen, dia boleh menghasilkan sesuatu penulisan ataupun dia buat sesuatu dalam diam-diam. Tapi besi ataupun orang besi ni dianggap sebagai orang yang bodoh. Okey, besi dianggap sebagai orang yang bodoh, tidak ada apa-apa hasil. Orang bodoh dia diam je, tak buat apa-apa. Dia tak nak buat apa-apa sebab dia malas. Orang bodoh biasanya dia malas. Okey. Dan tidak ada apa-apa yang dihasilkan ya. Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. Dua buah kuasa bergaduh, rakyat yang menderita. Awak boleh tengok dekat Syria, betul tak? Tapi Syria unik dia bukan dua dia adalah negara tetapi yang berjuang kat dalamnya adalah kuasa luar seperti daripada Amerika dan juga dari Rusia yang bergaduh kat dalam negara tu. Itu yang pelik okey. Itulah sebab mereka menghadapi peperangan saudara ya dalam negara mereka sendiri kan. Okey. Cuba tengok harimau meninggalkan belang, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Maksudnya ada lagi kat sini ya. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, gajah mati meninggalkan gading. Wah, panjang ya. Dia punya pepatah ini. Ya, orang yang berjasa akan selalu disebut-sebut walaupun telah lama dia mati. Tengok tu. Kalau harimau dia punya kehebatan dia berada di belang. Manusia kehebatannya di bahagian nama.
gajah kehebatannya digading. So orang akan sebut lah. Ya, orang akan sentiasa menyebut. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Banyak lagi sebenarnya kan. Okey, hendak 1000 daya. Tadi ada saya bincang pada tingkatan 4 tadi. Ni ada hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Apa maksud dia? Cuba bacakan. Okey, cuba bacakan. Ke semua dah tidur kat sini? Ada 49 orang lebih ni kat dalam ni kan? Cuba. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Apa maksud dia? Buka mic, boleh bacakan bersama? Kenapa? Pelajar tingkatan 3 semua takut ke nak bunyi suara? Maksudnya jika dikehendaki bermacam-macam ikhtiar boleh dijadikan dan demikian sebaliknya. Ya, very good. Bagus. Cuba sedaya upaya. Nak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Kan? Tak nak tu macam-macam cakap kan. Itulah, inilah kan. Salahkan orang tu, salahkan orang ni, salahkan benda itu, ini kan. Sebenarnya dia tak nak. Tapi bila kita nak, kita cuba sedaya upaya. Betul tak? So kat sini dia ada kaitan dengan kalau kita nak berbuat sesuatu, pelbagai ikhtiar yang kita boleh lakukan. Tapi kalau tak nak, pelbagai alasan. Dalih ni sama dengan apa dia? Alasan. Dalih macam-macam alasan yang kita keluarkan. Sebenarnya tak nak. Betul tak? Sama juga orang pergi membeli sesuatu kat kedai kan. Bila penjual tawarkan sesuatu dia, macam ni lah, macam tu lah, tak muat lah, tak cantik lah. Dia cakap sebenarnya dia ada alasan lain. Dia ada sebab lain, betul tak? Itu hanya alasan. Okey. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Ini untuk form 4 pun ada tadi. Okey, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Itu dia. Jangan tengok pada saiz badan maksud dia. Apa tu? Maksud dia apa? Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Maksud dia? Boleh bacakan? Awak kena berani. Ya. Pengetahuan dan kelebihan tidak khusus pada orang tua-tua sahaja. Pengetahuan dan kelebihan tidak khusus pada orang tua-tua sahaja. Okey, kalau awak tengok kan, betul? Tu yang awak baca. Awak tengok, kecil jangan disangka anak. Maksudnya, walaupun seseorang itu umur dia muda ataupun badan dia kecil, kita jangan, apa dia? Jangan apa? Jangan, kalau dalam bahasa Inggeris dia kata jangan underestimate. Apa maksud jangan underestimate? Jangan perkecilkan, betul tak? Mungkin dia orang muda, mungkin dia sedang bercakap dengan orang tua, seorang yang lebih berumur kan. Tetapi buah fikiran dia bagus, betul tak? So, orang yang berumur tu perlu ambil kira lah, walaupun dia lebih muda. Faham tak? Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Walaupun saiznya besar, dia tidak semestinya seorang yang lebih bijak. Kecil, saiz ataupun lebih muda, tapi buah fikiran yang bagus, kita boleh ambil. Kalau dia lebih tua, lebih berumur ataupun badan lebih besar, mungkin kita tidak semestinya boleh menerima. Tengok kepada apa yang dia katakan. Maksudnya pengetahuan atau kelebihan tidak khusus pada orang tua sahaja. Dia juga boleh diambil kira untuk orang yang lebih muda. Okey, manis jangan terus ditelan, pahit jangan terus dibuang. Maksud dia apa? Siapa nak baca?
Siapa nak baca? Kat sini. Kalau saya tunggu awak baca lambat dah masa dah nak habis dah. Okey, maksud yang kelihatan baik itu jangan terus diterima dan yang nampak buruk itu jangan lekas ditolak. Okey. Manis jangan terus ditelan, pahit jangan terus dibuang. Maksudnya sesuatu yang nampak bagus tidak boleh dianggap baik. Mungkin kita kena fikirkan terlebih dahululah. Okey. Okey, pahit jangan terus dibuang. Sesuatu yang mungkin nampak buruk ataupun tidak baik jangan terus ditolak. Kita mungkin boleh fikirkan ataupun ambil kita kata fikirkan dahululah sebelum membuat keputusan secara terburu-buru ya. Okey. So kita tengok seterusnya. Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang kerbau menguak. Maksud dia apa? Maksud dia apabila kita berada di tempat orang, kita hendaklah mengikut adat rasa. Betul. Bila awak pergi ke satu tempat, awak tak boleh buat sesuatu mengikut sesuka hati awak sebab kita tak tahu ya adat di tempat tersebut ataupun cara kehidupan orang di tempat tersebut kita tak tahu. Mungkin kita akan menyalahi adat ataupun menyalahi undang-undang di situ ya. So awak kena ikut keadaan setempat. Okey. Seterusnya, sayangkan anak, tangan-tangankan. Sayangkan isteri, tinggalkan. Apa maksud dia? Tak boleh manja-manjakan sangat. Betul tak? Okey, maksud di sini ya. Kalau kita sayangkan anak, tak boleh manjakan sangat, kena pukul-pukul sikit. Jangan pukul kuat-kuat sangat. Jangan rotan sampai teruk kan. Kita pukul-pukul sikit supaya anak tu tidak terlalu manja. Sama juga dengan isteri. Betul tak? Okay, maksudnya anak yang dimanjakan dan isteri yang diuliti. Selalu itu akhirnya menjadi sombong. Yang disayangi itu janganlah dimanja-manjakan sangat. Bukan menjadi sombong. Bagi saya, anak yang yang terlalu dimanjakan dia akan jadi tidak dapat berfikir. Betul tak? Anak yang terlalu dimanja-manjakan dia akan menjadi seorang yang tidak dapat berfikir dengan jelas. Sebab tidak ada teguran daripada ibu bapa. So kita kena tegur anak kita sekiranya mereka membuat kesilapan. Tangan-tangan ni adalah tegur. Ni pukul ataupun tegur. Pukul ataupun tegur. Jangan biarkan mereka membuat kesilapan. Okay? So kita kena tegur. Okay, sama juga. Isteri pun kena tegur juga. Betul tak? Okay. Seterusnya. Yang dikejar tidak dapat, yang dikendong berciciran. Maksud dia apa? Yang dikejar tidak dapat, yang dikendong berciciran. Mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, lalu barang yang ada dibuang. Ini sama dengan peribahasa apa awak rasa ni? Dengar, saya bagi hint. Dengar, guruh. Siapa nak sambung? Okey. Dengar guruh di langit. Siapa nak sambung? Cepat. Takkan nak keluar dah? Air di tempayan dicurahkan. Ya, betul. Tengok Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Kalau ditanya, apakah peribahasa yang sama dengan ini? Awak boleh tulis. Ya, apa? Dengar guruh di langit, air tempayan dicurahkan. Maksudnya, sesuatu yang tak pasti,
Yang ada dibuang. Betul ke tak? Tak pasti lagi. Nak yang benda yang tak dapat. Duduk harapkan benda yang tak dapat. Benda yang ada kita buang. Sebab kita duduk tunggu benda yang tak dapat. So benda yang tak pasti lagi tu kata kalau tak dapat, yang ada sekarang dah buang, apa akan jadi pada awak? Anda berada dalam kerugian. Rugilah kat sini, dikejar tak dapat, yang dikandung berciciran tu maksudnya anda rugi. Betul ke tak? Okay, so kat sini ada perumpamaan ya. Oh, banyak lagi perumpamaan di sini ya. Okay, so kita nampak macam mungkin saya boleh masuk sikit perumpamaan, kita tambah sikit masa kita sebab tadi pun saya masuk lewat sikit. Boleh ke? Bolehkah awak tunggu? Boleh. Boleh ya, bagus. Saya sangat menghargai masa awak. Cuba tengok kat sini, perumpamaan. Ialah susunan kata yang indah, ringkas dan mempunyai maksud yang tertentu. Perumpamaan dimulai dengan kata-kata bagai, bak, ibarat, laksana, macam, seperti dan umpama. Ui, tengok tu. Menarik ya bahasa, peribahasa ni. Perumpamaan ya. Bagai aur dengan tebing. Apa maksud dia? Cepat. Tolong menolong antara satu sama lain. Bagus. Rapat Dia sangat rapat. Membantu antara satu dengan lain. Bagus. Okey, yang kedua. Bagai bulan di pagar bintang. Dahlah cantik. Lepas tu dikelilingi oleh orang-orang yang cantik juga. Bagai bulan. Bulan dah cantik. Lepas tu dipagar tu maksudnya dikelilingi oleh bintang. Bintang pun cantik. Maksudnya ni bulan dan bintang ni dimaksudkan kepada orang. Okay. Alright. Bagai bulan purnama 14. Oh, saya first time dengar ni. Bagai bulan purnama 14. Apa maksud dia? Cuba. Maksudnya peri keelokan muka seorang perempuan. Ni nak memuji kecantikan perempuan lagi lah. Bagai bulan purnama 14. Okey, cuba kita tengok D pula. Bagai cincin dengan permata. Bagai cincin dengan permata. Saya suka perkataan ni. Bagai pinang di belah dua. Saya jumpa kat bawah ni. Bagai pinang di belah dua. Biasanya pinang di belah dua ni dimaksudkan untuk pengantin. Okey. Di sini bagai cincin dengan permata juga sama padan. Boleh kita kaitkan dengan pengantin tadi? Boleh? Okey. Wah, 47 dah. Bagai isi dengan kuku, apa maksud dia? Bagai isi dengan kuku. Sangat karib. Ya. Bagai isi dengan kuku maksudnya sangat akrab, sangat karib. Okey, bagus. Bagai layang-layang putus talinya. Maksudnya seorang yang putus harapan. Putus harapan, hilang harapan ataupun hilang tempat bergantung. Bagai layang-layang putus talinya, sudah putus harapan ataupun hilang tempat bergantung. Okey, bagai menatang minyak yang penuh. Apa dia? Menjaga dengan penuh. Penuh apa? Menjaga dengan penuh Kasih sayang. sayang, betul. Menjaga dengan penuh kasih sayang. Kalau awak faham kan, awak tak payah nak memorize ni, tak payah nak ingat satu-satu. Awak just faham menatang minyak yang penuh. Menatang ni buat perlahan-perlahan, takut minyak tu tumpah. Betul tak? Menatang ni you tuang dia perlahan-lahan. Takut minyak tumpah. Maksudnya kat sini menjaga dengan penuh kasih sayang.
Okey, kita pergi pula. Bagai menghela rambut dari tepung. Maksud dia apa? Jangan, okey, rambut jangan putus. Tepung jangan apa ni? Jangan berselerak. Maksudnya buat dengan berhati-hati. Ditulis kat sini. Pekerjaan yang sulit harus dikerjakan dengan berhati-hati. Bagai minyak dengan air. Maksudnya sesuatu yang tidak bercampur. Minyak dengan air tak bercampur, betul tak? Okey, maksud dia apa? Orang yang bermusuhan ataupun tidak bersehaluan mustahil dapat dicampurkan menjadi satu. Ini, okey, minyak dengan air ni dia maksudkan untuk orang yang bermusuhan. Okey, saya teruskan cepat. Bagai murai dicabut ekor. Maksudnya seorang yang tidak berhenti bercakap. Ataupun dekat sini perempuan yang suka bercakap banyak. Orang yang suka bercakap banyak adalah seperti murai dicabut ekor. Okey, bagus. Ada lagi ramai 49 orang lagi menunggu di sini ya. Bagus. Okey, bagai pucuk dilancarkan. Ini pun saya first time dengar ni ya. Bagai pucuk dilancarkan. Maksudnya apa? Dilancarkan maksudnya macam you you lempar lembing tau. Dilancarkan maksudnya awak melempar lembing. Maksudnya sangat laju. Ini saya pun first time dengar. Okey, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Bagaimana acuan begitulah kuihnya. Maksudnya anak mengikut sikap dan rupa ibu bapa kerana faktor baka. Maksud mengikut acuan lah. Mengikut mak bapak dia lah. Okey. Perangai ikut mak bapak dia, kelakuan dan rupa paras mungkin ikut kedua ibu bapanya. Acuan tadi ya. Bagaimana contoh begitulah gubahannya. Sama juga dengan N dengan M sama. Lebih kurang maksudnya. Okey, maksudnya anak mengikut sikap dan rupa ibu bapanya kerana faktor baka. Oh, okey. Yang acuan tadi sikap ya. Yang gubahan ni, contoh dan gubahan ini dia refer kepada sikap. Sama. Tu yang saya kata sama ni. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Bagaimana contoh, begitulah gubahannya. Sama kedua-dua tu. So ini yang akhirnya lah. Ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua. Ini apa maksud dia. Ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua. Maksudnya orang yang muafakat hidup hidup sama, mati bersama. Maksudnya dia sangat bekerjasama antara satu sama lain. Seperti belut pulang ke lumpur. Maksudnya orang yang kembali ke tempat asal setelah lama merantau. Belut pulang seperti belut pulang ke lumpur. Ada juga seperti ikan pulang ke lubuk pun ada. Ikan pulang ke lubuk. Okey, seperti kerbau dicucuk hidung. Ini biasa kita dengar. Orang yang suka menurut kemahuan orang lain. Seperti kerbau dicucuk hidung. Dan akhir sekali malam ini ialah seperti lipas kudung. Pergerakan yang cepat. Pergerakan yang cepat. Seperti lipas kudung. So awak boleh cuba jawab soalan ini ya. Ini ada praktis formatif 1.5 ini. Okey, awak cuba jawab dulu. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. So saya rasa dah terlalu lewat ya. Kita berada di sini. So kita jumpa minggu hadapan. Saya ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang masih menunggu kelas ini. Bagus ya. Saya bagi pujian pada anda semua kerana sangat committed untuk belajar peribahasa pada malam ini. Okey, minggu depan saya akan kemukakan bahan lain pula untuk anda semua. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Salam. Okay.